rage. Præcis rage. Så jeg bliver rigtig meget i tvivl om jeg faktisk gør det rigtigt. Men jeg er glad for at se alle jer herinde. Tusind tak, fordi I alle sammen kommer ind og støtter på mig. Jeg ved godt, jeg er lidt crazy på det her. Jeg synes bare, det er mystisk. Altså, jeg ved ikke, om hun har et Arduino, der styrer et vækkeur, der siger, når hun har fået 10 op, så skal det ikke ringe. Så sætter det bare alarmen 10 frem, eller hvad fanden der sker. Jeg ved det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Men ja, 2.003, jeg ved godt, hun er mere lækker end jeg er. Det ved I godt, ikke? 2.300 mennesker, der bare sidder og kigger på hende, der ligger og sover. Altså. Du kan da også bare streame, når du sover, mis. Og så håber jeg, at I klør der nogle steder, der er, ja, det må man sige. Mange folk er med ind, ja. Jeg er sindssygt sidste torsdag. Så må jeg overgive mig til hende, og ikke resten af min stream den dag. Jeg så resten, for du testede spillet Terrorgas. Det gjorde jeg nemlig lige præcis på grund af dig. Hvor typisk. Det gjorde jeg lige præcis. Jeg ville godt mærke til, at du blev stille lige pludselig. For jeg skrev faktisk til dig. Hey, Aga Gaming. Velkommen til. Jeg synes bare, 2.300 mennesker, der sidder og kigger på en, der bare sover. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kan sove så flot. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg forstår det ikke. Jamen, det søger det godt, Dennis. Jeg sad derinde, for jeg landede sig og brugte så lidt over stream, hvordan de så ud efterhånden og sådan noget. UWP, nej. Ja, der er flere, der laver bodypaint. Og der vil jeg sige, far, om der er nogen, der er virkelig, virkelig dygtige til det. Og virkelig, virkelig underholdende, men der er nogen, der er suverænt dygtige. Jeg har nogle stykker, selv kigger en gang imellem, som gør det virkelig fantastisk stykke arbejde, hvor de streamer 9-10 timer i træk og bare laver sindssygt detaljeret ting. Så det vil jeg godt sige hatten af for det. Det vil jeg 100 gange hellere se på. For nogle af de er virkelig dygtige. Også du med din egen stil, det virker ok. Lidt du gider uge efter uge. Det gør jeg synes det er sjovt. Og en gang imellem skal der jo ske noget. Hej Benji, velkommen til. Jeg laver stream til sidste år, hvor jeg klippede hæk. I mange timer. Ja. Der er mange derude. Der er mange. Ja, jeg ved det ikke. Jeg kommer bare i tvivl om, men jeg er glad for, at I kommer ind, og jeg er glad for, at I hygger os videre. Det er fantastisk. Så nok om det. Så har jeg jo været ved at lave noget grafik. Jeg har lavet hele Bones. Jeg har været ved at lave grafik til Bones. Bones_dk, som streamer også. Meget Minecraft og sådan lidt forskelligt. Jeg har færdiggjort hans layout, han har fået det, han er super glad. Så det er jo fedt. Det er fedt at gøre nogen glade, når det er. Udover det, så var der jo en lille episode på Facebook med en gut, som skulle have fået lavet noget grafik til en eller anden. Jeg ved ikke, hvem han har fået lavet af, men han skulle have fået lavet sådan en transition animation. Vi nærmer os der 2300. Ja, vi mangler lige nogle stykker. Han skulle have lavet en transition animation. Og han har så fået sådan 3 striber. Gul og en grøn og en gul, der sådan kørte ned over skærmen. Det var det. Der var ikke mere. Og det virkede ikke, fordi det var ikke gennemsigtigt, så det kunne ikke bruges til transition animation. Og han har så skrevet til på Facebook for at høre på noget hjælp til, hvordan det fik til at virke. Det må vi så skuffe og sige på her. Når du laver sådan noget til en transition, så kan du ikke lave alpha keying på. Så skal det være alpha binær i animationen, og det var der ikke. Så han har skrevet til ham, der har lavet animationen til ham. Og for jer, der ikke har set den video, jeg har lavet, så fik han svar noget tilbage i retning af, om han skulle da bare være glad, fordi han har lavet til ham. Han har gjort det gratis. Og det kunne jeg ikke rigtig have, det kunne jeg ikke rigtig, det synes jeg, nej, det kunne jeg ikke med. Det
det synes jeg ikke. Det var, selvom han måske ikke er verdens største streamer eller noget, så synes det, så skal man ikke træde for folk på den måde. Det er sgu unfair. Og det var ikke engang særlig fedt, da han har lavet på nogen måde. Altså det kunne man kunne have lavet det i Paint. Så jeg satte mig ned og brugte en dags tid på ham her, Toby, som han hedder, til at lave en ny transition til ham. Og Tobys nye transition, den ser sådan her ud nu. Tada! Så den lavede jeg til ham og sagde, prøv at høre, den er din, hvis du vil have den. Det skal ikke koste dig en krone. Fordi jeg synes simpelthen, det var fandme, det var ikke okay behandling. Det synes jeg ikke var fedt. Så lavede jeg den der til ham og sendte til ham og sige, så værsgo. Og så har jeg hjulpet ham med at sætte det op i hans system. Så tak skal du have. For det synes jeg lige, det gad jeg godt bruge lidt tid på. Jeg synes ikke, det var ikke så fedt. Jeg synes, den er okay. Jeg synes, den er okay. Vi kan prøve at se igen. Jeg har ikke spist de sidste kartoffelfri nu, nej. Jeg har stadig hul på den. Sådan der. Og for dem, der ikke har set Bones kaffe, jeg lavede Bones layout, lavede jo færdig også. Og til ham, der lavede jeg en kop kaffe. Og Bones kaffe, den ser sådan her ud. Og ellers, så kan I se, at Tasty, hun skriver om toffefi. Og det er fordi, at Tasty og Viking, de var så søde ved mig og sendte mig en pakke. Og jeg var, hvad fanden har de sendt? Hvad har de gjort? Hvad har jeg gjort? Var det mælkebrand? Det var det ikke. De har simpelthen sendt et, tak Fjoldok. De har simpelthen sendt et survival kit til mig. Med makroner, og med æblegrød, og med flødeskum på dåse, og med chips, og med toffefi, sådan at jeg kan overleve lidt bedre, indtil de har tid til at kan komme ud for alle det her corona her og kan ses. Er det ikke bare kæmpe sødt af Tasty og Viking? Jeg var sådan helt, det var fandme super, jeg blev super glad. Det var enormt fed overraskelse. Så det er tusind tak for det. De er sådan nogle skønne mennesker derude. Så flødeskum på dåse. Stærkt underbygget. Det er et overlevelseskit som et survival kit, jeg også laver nu. Så det har jeg småget til jer den sidste tid. Det kunne godt blive til sådan 3 portioner ud af det. Og det der æblegrød, det var noget færdiglavet, noget det var egentlig sådan en pakke af kasse ting. Så egentlig, der var sådan en sølvpose med det der i, og det smagte fantastisk. Og så bare lot til med makroner og så det der flødeskum der. Det var godt. Det var god Sverige. Så, men ellers, som I kan se i dag, så ser det hele lidt anderledes ud. Og jeg har haft rock og travlt med at få lavet klar til i dag. En understøtning, måske jo. Jeg har travlt med at lave til i dag, for jeg fik en idé i går, som bunder lidt i en aftale og en snak med Pixel Shooter for et stykke tid siden. Og nu tænkte jeg, nu skulle det være. Nu skulle vi lave noget sjovt. Nu skulle vi lave noget anderledes. Som I kan se, så ser grafikken noget andet. Så det I kan se. Altså, jeg vil være ærlig at sige, rammen der er her rundt omkring, det er egentlig sådan hurtigt har lånt, fordi jeg var simpelthen ingen energi tilbage i dag. Det er, man gik hen på sofaen og lagde mig jo helt smadret rundt i hovedet. Og så er de toner lidt og sådan. Men her, det I ser i
Baggrunden herude, det er, og så kan I se, at sådan en halvtransparent, det er sådan et ghost monogram. Det I kan se i baggrunden, det er en del af et nyt layout, jeg har lavet i går og i dag, som vi skal se, er ghost. Men først vil jeg lige se en ting, og inden vi ser layoutet, det er, at jeg vil lige skifte over til den her, og så skal jeg lige få den her, så I kan se den. Og den viser jeg til i forhold til, at på lørdag, der holder One to Sell Retro, de holder aktion kl. 20 herinde på Twitch under Twitch TV /Smyffe-dagen. Vil du have noget imod det Smyffe-dagen, men der er til dig? Efter der er live-version. Nå, nej, det er fint. Find ud af. Smyffe, han holder live-aktion. Det er jo sådan, at han har fået et ordentligt smæk fra ca2, som på grund af noget med den måde, han har skrevet sine fakturer på tilbage i 2007, der gør, at han har brug for lidt hjælp til at skrue med handler. Så jeg vil appellere alle sammen herinde. Bare lidt ja. Så kom med ind på aktionen på lørdag og kig og se, om der kunne være noget spændende, du har brug for, som man kunne købe til en eller anden pris, som kunne gøre det butikken eller noget. Så vi ikke taber den her fantastiske butik. Det er klokken på lørdag kl. 20. Og han snakker noget om inden, muligvis, jeg spurgte om man kunne gøre noget ved det, og nu siger man kunne gøre noget ved det. Muligvis på Discord eller på Facebook-siden vil han lave nogle billeder, hvis det lykkes. Lave nogle billeder, noget om, hvad for nogle ting, der kommer på aktion, så man har et overblik, så man ikke bruger 500 kroner på at købe en stak Wii-spil i starten, og så kommer der et eller andet til slut, som man ikke gerne ville have haft. Så man ligesom kan målrette lidt til, hvad der kommer. Jeg håber, det lykkes, at han får en overblik, ligesom kan se, hvad der bliver sat til salg. Men det må vi prøve at se. Men vi håber at i hvert fald mange, der gør, at han overlever alt det her coronapjat og så videre, som er skyld i noget af det her. Men så bliver det også noget med skattefar alt det her, ikke? Men det vil være en træls butik at miste for os retro-folk i hvert fald. Så lad os håbe, at der kan komme en masse folk ind lørdag, og ikke fuck det hele op, og ikke overbyde folk hinanden, men faktisk vil byde og betale og støtte om butikken på lørdag. Men ellers, så sidste eller forrige stream, der rendte tiden fra mig. Han skal klare det. For som du siger, det vil være, ja, det vil være træls. Han er en god mand at have. Sidste gang, der rendte tiden over mig, eller forrige gang. Og det betød, at lige pludselig midt i en stream, så har jeg rundet 400 followers. Hvad så, Tellys? A7 Ways. Hvem er det? Hvad så, Mod? Hvad så? Hvem er du, A7 Ways? Kender jeg dig? Du kender mig åbenbart. Så har han tid fra mig. Fordi vi så det bare, så er der 400 følgere, og det var sådan midt i en stream, og jeg var slet ikke klar over det. Så jeg vidste ikke lige, hvad vi skulle gøre og så videre. Så i samarbejde med det her, i dag har jeg jo lavet den her special stream, som for at se, hvad jeg går ud på om ikke så længe. Og i sammen med det her til, tak skal du have, i forhold til det her med de 400 viewers, som snart er 500 eller followers, så tænkte jeg, vi skulle have en lille giveaway. Og jeg har selvfølgelig sat op sådan, at giveawayen det er noget, som folk kan være med i, men det skal selvfølgelig heller ikke være nye folk, der kommer ind fra gaden af og siger, den snupper jeg lige. Så jeg har simpelthen sat et punkt på den, der siger, at man skal have fulgt min stream i minimum 5 timer, for at være med i giveaway. Fordi så kommer det pludselig snupper. Amigo, obrigado. Snupper de ting, jeg har til giveaway, hvis der er. Eller den ting. Det behøver ikke at tjekke points. Der er mange af jer, der er rigelige over 5 timer. Men så kommer der ikke nogen nye ind i dag i hvert fald og siger, den skal jeg lige snuppe og så skride igen. Fordi det synes jeg ikke er fair. Men hvis vi lige kan se på, hvad det er, som er på giveaway i dag, så er det noget specielt. Og det er
måske ikke så retro-relateret. Men når det er sagt, så tror jeg faktisk, det er fedt. Og jeg har faktisk selv udvalgt det i forhold til, hvordan jeg synes, det ser ud, og hvor spændende det måske kunne være for nogen. Jeg har vist luret en smule efter et par gange før. Det har jeg i hvert fald. De går pænt op ad op. Der er nogen, der er blevet til 68.30 og så videre. Det er dejligt at se. Der er nogen, der følger godt med. Jeg tror, der er nogen, der snart runder 100 timer i hvert fald. Jeg kan se, Dennis er på 89. Downus 86. 97 Rage. Rage er runder snart 100 timer. Det er flot. Det er flot. Men jeg vil lige pause musikken her. Er der 173? Holy moly, Brian. Du er jo stamkunde. Men man kan så sige, du flyver heller ikke så meget rundt som Dennis. Du kan godt holde dig på en stream og nyde det. Der Dennis, han sapper meget. Så det er. Men sådan det er jo. Det sådan er Dennis. Det er fint. Så, men jeg synes lige, I skulle se et lille klip af, hvad det er, som jeg giver på giveaway, så man selv kan bestemme, om man vil være med i forhold til på giveawayen i dag. Spillet er et spil til PC. Det er ikke sikkert, at der er nogen af jer, der har hørt om det. Men umiddelbart det, jeg ser af spillet, ser det rigtig fedt ud. Rigtig fedt ud. Jeg tror, det er et spil, man kan bruge mange timer på. Og man skal være strategisk, og man skal være survivor. Er I klar på at se det? Er I klar på at se det? Spillet, det hedder Frostpunk. Frostpunk. Og det går ud på, at man er de sidste tilbage på jorden. Og man skal bygge simpelthen op fra ny af for at overleve. Få føde og overleve og lave maskiner og sådan noget til at komme i gang. I får en intro her, og det varer 3 minutter først. Det er lidt historie om, hvad spillet går ud på. Og det ser fantastisk flot ud. Frostpunk is a brand new title from the creators of this war of mine. It's a society survival game, asking the question of what people are capable of when pushed to the brink of extinction.
selv prøvet det, nej. Jeg har den ene key til det. Men jeg synes, det ser voldsomt fedt ud. Og jeg tænker også, for folk, der er sådan noget til Red Alert, og de der, hvor man skal bygge op, og SimCity og alle de der tror jeg, det er et fantastisk fedt spil. Som I kan se, man skal bygge verden op fra ny af, eller byen op fra ny af, simpelthen. Og sørge for, at det hele bliver distribueret og varme, og redde folk, og hvem skal ryge ud, og hvem skal ikke ryge ud, og helt lort til at få det til at køre. Jeg tror, det er et fantastisk spil. Skal vi se, om der står noget om requirements at få. Et eller andet sted. Nej, det kan jeg ikke bare lige gøre. Her står noget systemkrav. Minimumskravet er en dual-core 3,2 GHz og et GTX 660 eller lignende. Det er minimumskravet. Og 8 GB harddiskplads. Kærehus, det tror jeg, du kender svaret på. Så det her, det sætter jeg op på. Nu har I set, hvad det drejer sig om. I har set specifikationerne. Meld ind på det, hvis man har lyst til det. Hvis man har en 486, så skal man nok lade være. Jeg tænker, man giver dem en chance, dem som faktisk har lyst til det. Derfor bare melde til for at... Man alligevel ikke tænker, det er ikke noget, jeg gider spille. Så laver jeg en giveaway, og den kører i en halv time. Og om en halv time, så trækker vi en vinder. Og jeg sætter giveaway i gang nu. Så kommer der en tekst, åben giveaway. Hvis man skriver udråbstegn giveaway, hvis man skal være med i det. Som sagt, skal man have været fuldt mit stream i mere end 5 timer for at være med, så der ikke kommer nogle nye ind, som bare går helt amok og så videre. Man skriver en udråbstegn giveaway, så kan man komme med, og det kan man den næste halve time i lodtrækningen om det her spil. For lidt at fejre den nye special stream, vi har i dag, samt at jeg har rundet 400 followers for noget tid siden her. Nu er vi faktisk oppe på 460, tror jeg. Så jeg håber, det er interessant for nogen, og jeg synes, jeg er ikke særlig god til strategispil, men hvis jeg var, så synes jeg at det ser spændende ud. Jeg synes, og grafikken ser vildt fed ud. Så men udoptegn giveaway, hvis man har været på min stream i mere end 5 timer generelt, så har man chance for, at der er 5, der er tilmeldt lige nu, kan jeg se. Så man skal fejre, når jeg får 666, så skal vi spille dæmonen. Og det ved jeg ikke. Der sker giveaway. Det er ikke muligt. Så står... Nå. Hej Sindlau, velkommen til. I have a special stream today with a new layout and some new stuff that's going on today. And on top of that, we're having a small giveaway in here today. Det var jo fint. Hvad siger du? Kan man bare i chatten for at... Du skal være i chatten her. Når timeren løber ud, så skal man være i chatten, og man skal have mulighed for at kan message mig, enten på Messenger eller på min Discord eller noget, hvor jeg kan få nogle informationer, hvor jeg kan sende koden til jer. Hvis man ikke er her, så er det bare ærgerligt. Man skal være her. Det er lidt derfor, man giver giveaway i sin stream. Det er for, at folk de er her. Og for at de får nogle belønning for, at de er her. Så er jeg tilbage igen. Men ja, det er det spil, som er på giveaway i dag. Ellers så skal vi jo se. Jeg har jo knoklet afsted i går og i dag. Som I kan se, så ser det hele jo lidt anderledes ud i dag. Jeg prøver nu at trække vel en vinder ellers. Ja, jeg trækker en vinder om en halv time siden lav.
selv i hvert fald. Om I så synes, den er fed, det vil tiden vise. Men jeg har valgt at kalde det special stream. Special stream. Fordi jeg vil lave noget nyt i dag. Og noget helt anderledes. Og vi skal bare spille i dag. Så jeg er faktisk ikke rigtig, jeg har ikke nogen nyheder. Fordi alt det her er gået med alt det her og med... Jo, jeg har lige nyheder nu, det der med hvad det hedder, aktionen på lørdag. Med One to Accelerator. Kom ind og støtte op på lørdag kl. 8 på Spiffy Twitch. Ellers, så skal vi se her. Jeg har været i gang med tegn i går. Og det hele er jo tegnet i 3D, som I ved. Så laver jeg jo 3D-grafik og så videre. Og jeg gik i gang med at lave nyt layout i går. Og preview nummer 1. Det ser sådan der ud. Det kan I se her. Bare så I kan se, at det er 3D. Og preview nummer 2. Det ser sådan der ud. Preview nummer 3. Det ser sådan der ud. Preview nummer 4. Det ser sådan der ud. Og det er mit nye koncept i forhold til mulighed for også at spille konsolspil. Og det skal vi endelig i aften. Det er en tredjedel. Ja, det er jeg. Så det skal vi lave i aften. Så nu skal I se, nu slår jeg om her, så kan I prøve at se, hvordan det rigtig ser ud. Og så kan I også se, hvad der står nede i hjørnet. For i dag, det er nemlig Outrun Special. Og det har jeg lavet hele det her setup til, kun på grund af det. Og vil gerne sige tak til Pixel Shooter. Fordi Pixel Shooter, han har hjulpet mig med noget, som I får at se allersidst i streamen i dag. Og det finder I så ud af, hvad det er. Det finder I så ud af. Tak skal I have. Det kunne være på Wii. Det kunne også være på andre ting. Ja, fan af næsten, ja. Jeg vil se, om jeg kan lave a spec and opened up gap on flex layout, which is the spacing between elements in a flex layout. It's a nice feature you have on things like stack layout, where you can say, hey, I want the spacing to be this between the different items. Der er giveaway på spillet Frostpunk til PC. Det varer en halv time cirka. Der er 24 minutter tilbage. Det er giveaway for dem, der har været der mere end... ja, du tager chancen. Gør du det, Sindlav? Men det her, det er mit nye layout, som I kan se. Det er ikke mit nye, det er ikke mit nye layout. Det er mit nye konsol-layout. Så jeg har mulighed for at blande nogle ting og lave nogle streams, der er mere blandet. Det må da tage noget tid. Ja, det har det da. Ja, det er nemlig rigtig casual. Ud af det er real time også i bogbilledet. Så detaljeret er jeg nemlig. Så det er vores nye layout i dag, som vi skal køre på. Og som jeg har skrevet, så er det i dag Outrun Special. Og det er det, fordi i dag, der skal vi simpelthen spille Outrun. Men vi skal ikke bare spille Outrun. Eller det skal vi. Vi skal spille rigtig meget Outrun. Vi skal spille ikke mindre end 4 forskellige versioner af Outrun. For nu skal vi se, hvad alt det her snak om Outrun, det går ud på. Der er en masse snak i kroner om dit og dat, og den er bedre end den, og den er bedre end den, og den er, jeg ved ikke hvad. Så jeg har faktisk tænkt, i dag, nu tager vi bolden op, og så kører vi all in på Outrun. Derfor har jeg lavet det her setup, så vi kan køre noget Outrun. Amiga-versionen er affald. Prøv at høre, casual. Det vil jeg slet ikke bedømme mig noget om. Men om en halv times tid, når vi har spillet det, så vil jeg gerne give nogle ord på det. Det kan jeg love dig for. Men vi kan ikke gøre det her. Det kan ikke lade sig gøre at lave det her setup, lave det her test, uden at starte med den helt originale Outrun fra arcade-maskinerne. Det er den, det hele det udspringer fra. Det er der, det hele det kommer fra. Og jeg håber med alt det lort, jeg har kørende, at min emulator kan køre det. There's this Reveal.js framework out there, which is kind of like building presentations, slide-based presentations in JavaScript for a browser. But I think you could probably use... Og det vil jeg lige stille om til.
mig lige et close-up-billede her af mig. Jeg har kigget efter en spektrum-version, men jeg har ikke rigtig haft tid til at nå at kigge på emulator samtidig. Fordi jeg sidder og knokler med det her til klokken 3 i nat. Det var faktisk på tanke, kan jeg huske. Men jeg håber, at min browser den ikke går amok over alt det her. Nu lukker jeg i hvert fald noget af det ned. Og så håber på, at det hele her, det spinner. Og hvis jeg er alt for forgabt, så må I sige til, når vi når til, at giveaway, den timer ud herovre. Så siger jeg lige til, ikke? Nu skal jeg lige finde rundt i mine ting her. Og... Hi, Duno. Vi kan gøre noget her. Good evening. Og... Så vil jeg... Yeah. Still working on UWP. Den der. Og... And because I made some changes that sort of break it. Den originale arcade-version. Har I lyd for derude fra den? Super. Super. Der er lyd. Det er godt. That broke ca2 framework a bit, but for a good reason. Og... I don't know what to explain. Do you know this Se, at outward er fucking svært. sort of this Man har 75 sekunder til at gå på den point, og det er tit, jeg ikke når det. Men vi ser, hvordan det går. this draw 2D? I don't know if you know how it works. Draw 2D code. Do you know? Spiller op imod. Let me try to explain briefly, but completely. Altså når vi det ikke. Shortly, but Ikke så meget give tid a til at køre det nu. Fordi man try har to nok give a at solid. fordi bare en eller to gange kører galt. Så når det ikke. So for a solid information. So for example, at draw 2D, at aura, we have just interfaces. Så det kræver lige They are not actual objects. So for example, there's the font object. Then you can tell, oh, I want a font. These are helper things. I want a font with certain size, with certain width, italic, underline, strike out. når jeg ikke. Jeg har 5 sekunder. Mas não me irrita, não mostra o Uber. Font family. Then, for example, there's the pen when you want to trace lines. Do you know? Vi tager spil mere. So, for example, there's the color, the width. Sometimes it's texturized. There's a brush. There's also the brush object itself for filling things. For example, when you want to fill a square, use a brush. You can use a color, or you have 2 points and you tell the type is a gradient. To know gradient is something that fades gradually from this point to this point, from black to white or green to blue or whatever, you know. It can be a radial gradient, so you have a center and it's, you know, like a circle or an ellipse. So this is the brush, this is the font, this is the pen. These are the main basic objects. There's the bitmap, there's the image, and there's the most important object in Draw 2D is the graphics, which you use to the pen, the brush, and the font, and a few other objects like images to draw things in the screen, you know.
Hi Black Coke, welcome to the stream. So you there draw line. You can use the pen. You can use the current pane from the graphics, the current pane, or you can say, oh, use this pane to draw the line. Do you know? Or if you can draw arcs, do you know, polylines, and things like that. But okay, why I'm explaining all of this? There's no implement. You cannot draw with pure draw 2D from Aura. You get, for example, I want a graphics and want to draw with a pen. Okay, you create this at ca2 framework, but in background you're gonna tell, oh, which plugin I have available at Windows, because I'm at Windows. In this case, for UWP, only Direct 2D is available. But for example, for the Windows desktop, you can use ca2, GDI+, even Direct 2D, or OpenGL, for example. For Linux, there are other plugins. For macOS, there are other plugins. For Android, other or the same ca2 can be shared across many. ca2 is an open source library that draws primitives, and it's available in many platforms, including Windows, Linux, macOS. So even at Windows, I can use ca2. So there's Draw2D ca2, Draw2D GDI+, Draw2D. There are many implementations for the actual Draw2D interface. So if you write your program with ca2 framework, you will still use the image, the pane, and these objects to draw, you know. But in the back end, you have some specific implementation. But some sort directed 2D is a bit different way of using, and sort of how can I say? I should make Draw2D generic for every backend, for every implementation, but some sort direct 2D, because it's two different implementation at Windows. It was changing too much, or even invading or changing I had to change sort of the way of writing a program using Draw2D, because at Direct 2D implementation, do you know, I could not write pure Draw2D. It was a bit different because of Direct 2D, you know. Many times, because there's one exception in one platform, you have to make it much more generic for all platforms, so you will cover all cases. But in Direct 2D, I was doing too much differently, you know, things. But I don't know either if it will work, but I hope it works. And one thing that turns to be more generic for every platform is to pass the graphics object when you are updating a brush, for example. Certain backends like GDI+ doesn't need any helper object to update a brush, for example. A brush is not a Draw2D object. So we have these members. Create. For GDI+ to update, you don't need the graphics object. But for Direct 2D, you need it. But I removed this. It existed and I removed it. But Directed 2D frequently needs this, and I use some workarounds
to supply this, you know, and it was not good. And I kind of removed that because sometimes I didn't know how to supply this member, because sometimes it's not proper. You don't want to create a graphics context just for the sake of updating, for example, an object like a brush. You don't want to create a graphics context just to create a brush. A brush is a draw to the object. But so what I do, I discovered in the patterns that actually the places where I was updating the brush or the pen or the font that would require, because of the updated draw to the graphics, the places where I was requiring the draw to the big graphics because I was updating, probably was not the right place to update, because you update the pen and the brush and the font only when you're going to draw. So, and when you're gonna draw, you have the graphics context, because you're gonna draw a line, you're gonna draw text, you're gonna draw a circle, rectangle, or a square, whatever. But when you are creating the objects, you don't need to update them. You just tell the parameters. I want to draw in the future, somewhere in the future, a font with italic, with underlines. These attributes are even generic, you know. They are in this interface class. No, sorry, in this interface class. When I implement frequently in Direct2D, when I implement, I inherit from the draw Direct2D font is a draw to the font, and it just have this member, you know. So when I'm going to draw, I need to see if that parameters had not changed, the parameters from draw to the font, italic, font name, etc, etc, etc. And if it's not updated, I create using, possibly, if I need, the graphics context, to which then I will cast to, you know, also, you know, the plugin, the Direct2D plugin implements a custom object, and Direct2D has many objects, you know, device context and things. The graphics context is complex, a bit complex for hardware acceleration. Then I update based on the underline, on the italic bold. I updated this write text format object that's used to draw at the direct to the objects. Then you're gonna have a render type at the device context, bitmap render target, whatever. So I basically am making it more generic to cover all cases and all plugins, and realizing that I don't need to realize or to make the object concrete unless I'm going to draw it, you know, at the graphics context. And many times where I was kind of probing, this is called OS data, this specific data at each platform, either Cairo, GDI Plus, Direct2D, Quartz2D, whatever. It is called OS data. I don't need to check for it. And many times when I'm creating the object, because it may be even not there, you know, it's not there. Then if I check if it's null,
So it's interesting because when you get OS data, why you need the graphics object? Because if you need to get the OS data and it's not updated or is new, I'm gonna defer update, and this defer update, as you see, as I have shown you, requires a graphic context in some platforms. So if I get OS data to check, I use to check this, you know, and instead of just probing, I use this function, get OS data, to probe this object. Sometimes I need to probe, but I don't need to create if it's not there. You know? And this was another scenario where I could try to get OS data and see if it's new, but I don't want to realize the object, you know. I just want to probe somewhat. And sometimes I was creating and just checking, oh, it's created, but I'm going to create only when I'm going to draw, if I'm going to draw, you know. So I don't need to realize the object. Det er helt sindssygt. Du har bare svært ved noget tid. Der skal ingenting til før, så kan du ikke nå det på de 75 sekunder der. Det er helt vildt. And sort of the bitmap is a different type of object. Besides, for legacy reasons, I still inherit from the draw to the bitmap is also a draw to the object. But from my experience, I change it maybe in the future. When I get or update, there's no update for bitmap because either you create it and change the bitmap, but you don't in bitmap. Maybe the only parameter you have is the size, maybe the size and the color depth, if it's how many bits it is. But by default, system framework, they are always 32 bit wide. 8 bits for every color and 8 byte, 3 bytes for the color information, 1 byte for the transparency. But for bitmap, you just have to create the bitmap, and you don't realize the object, the bitmap. The bitmap is there, you know. You don't, like based on width or font name or italic, you create a bitmap. Or say, oh, there's a circle in the bitmap, so draw a circle. You don't do this with bitmap. So actually, bitmap and image, besides, I don't know if image inherits from draw to the object. They are very different types of object because they are sort of persistent. I don't know. They cannot be described by parameters like in a brush, like the color or the texture or even the bitmap that makes the brush you're gonna use to fill a rectangle, a ellipse, or a pie. Sorry, did you understand something I said, or it's too confusing? I don't know if Donald heard or Black Coke or anyone had bad attention. Duno,
Did you listen what I said, or you slept, or I was too... It was too much information. Nu kan jeg bare køre for ingenting, for jeg kan ikke komme igennem. Oh my gosh. Pænt så en nu. Så skal man huske at give jer ned i lav også. For når man så starter spillet igen under continuer, så står den i høj stadigvæk. Det var dem, jeg har tjent ved at gå med aviser. Nogle gange så gider den ikke at skrive. Det lyder som en host. Mr. Top, tak skal du have. Hold op. Så én gang er vi kommet forbi første checkpoint. En fucking gang. Hi, Black Goku. Hi, Black Goku. Hi, Black Goku. Hi. Det er så pitching der. Are you bot? Oh my god. What they Jeg ved ikke, om answer? Flommekan er her lige nu. They say hi. Men i dag kører vi Outrun Special. Hvor vi tester 4 forskellige versioner af Outrun. Og det her det er den originale. 6 sekunder. Kom så. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Fuck. Nej. Giveaway er slut. Det er nok. Som I kan se, guys, så er Outrun, det er en hård nød at knække. Men nu har vi set lidt på den originale Outrun. Jeg skal nok lade musikken køre, den stopper selv. Den fortsætter selv, når timeren kører ud af om 12 sekunder. Så starter den igen på næste bane, fordi der er continue på. Så So when you get the West data of a bitmap, either the bitmap is there, you're not going to realize it. Besides, for bitmaps and for image, there's a different type of realization, you know. That is, you have the bitmap, right? The bitmap's there. You want the block of memory that represents what literally is the bitmap, the bytes that make part, the pixels that make part of the image. And besides the object, you know, the West data is there, sometimes the memory is in the GPU, so you don't have a memory mapped in the CPU, in the RAM, you know. So you have to, it's a different type of realization. You have to get to fetch this memory to manipulate this memory through CPU. If you're gonna manipulate at the CPU, you can't use primitives to manipulate at the GPU, and you have to bring to the CPU and map, and then it's a bit different. I call it mapping. It's called mapping the image
frequent. There are some operations when you want to do bit to bit, but you know, I could, for some platforms, replace this by shaders, right? I don't know if it's possible how it can be done. So it's done at the GPU, you know, and not at the. But you know, the GPU is a bit slow if you need synchronization. So for a particular operation, if you, for example, if you draw a circle and then want to process and then they get the bitmap and the put compose in another bitmap, I don't know if it's worth calling the GPU for that, you know. Let me see. Ah, there's an image here. Perfect. I think it's not. It should be much faster. I. Gee. No, no. Image. Så får du lige koden over. Er det det, vi gør? Det gør jeg. Skal vi gøre det samme? Hvad synes I ellers om at se den originale Outrun igen? Jeg arbejder lige nu ret hårdt for at vinde en robotstøvsuger fra Powers Facebook-butik. Hvis jeg ikke vinder, bliver jeg skide sur og svær. Apropos gratis stof. Bruger linket til, at jeg kommer over en gratis giveaway på Steam-Epic. UWP og Amiga-billedet Discord. Under Game on Sales kanal. Okay. Ja, teksten. Så får vi lige. Find mig. Du var der. Kommer der 64 version af Outrun. Nu kan vi se, nu har vi kommet 64'eren til fjernsynet. 6 4K runs is not even megabytes. It's kilobytes. It's not even megabytes. Hvor er du sød til det? Næsten ikke vente. Hvor er det bare spændende. Vi holder Outrun. And I don't doubt that soon there will be 1 terabyte. Hvor vi tæller det originale Outrun. Du ser ellers fra mig. Nej, det er et CRT-skærm.
Christ. Endless time? Nej. Og... Nu ser vi, kan lukke noget op. Mine damer og herrer, Outrun i Commodore 64 versionen. Og der er også noget med, at vi kan vælge her på en eller anden form, hvad for noget musik vi skal høre. Jeg skal lige se, om jeg er i den rigtige port. Så var jeg. Og så giver vi gas. Og så kører vi. Hun brokker sig også i 64 versionen, kan jeg se. Og det er en 64 version. Det vil sige, at den er jo selvfølgelig begrænset for, hvordan grafikken er. Men jeg synes, grafikken er meget flydende herpå. Isänä tee yhtään paremmaksi sen, että niin sitä syyllistää siitä, että... Ai! Ikke nu. I no, it's not that. Still. Forhindringer, sving og alt det her. Men nu ser vi. Hvad løber tiden? Badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Der styrer på en emulator af de originale. Der styrer med tastaturet, men normalt så har du et joystick, Christina. Et arcade joystick. Som minder ret meget om det her. Go. Ah yeah. Original. Final UWP Epic Clockers. And there's one thing. Vi prøver igen. Commodore 64. Og på 64'eren, der spiller vi jo med. Okay, when you get bitmap data, you don't need to pass the graphics context. You're just going to get it because it's already there. The West bitmap data is there. Don't need to create it. It's there. It's the image. It's the PNG or JPG or something your drawing need. I mean, once you create app, then your drawing need. It's even a bitmap, a render target. It's a graphics context that represents a bitmap where you can draw into. So it's a sort of, it's not properly a draw to the object. No, it's a draw to the object, but it's not that sort of object that you can use to draw either. Oh my gosh, I don't. It's different. It's different. It's different. This is expressed by the fact that the get was overridden, was overloaded at bitmap object, not to require a graphics object. May you need. It's strange, but when I need it, I don't want. I don't need the graphics, but I have to create it because I don't need it. There's no point where I need it because it's already there. In this case, okay. Let's see. It's a bit better.
Do you know, this was so much slower, much slower. Okay. Mute. Is it seems to be much faster. Wait, there's a detail that's annoying me to know. Sorry, okay, music. I want music. Move to Dropbox music. The folder location. Move. Apply. No, don't move. Okay. Oh, do you remember? Hi, Black Coco, nice. Do you remember it was much slower? This at UWP. I'm improving it. Do you know? And I think it's easier to track performance problems in Win32 applications because somewhat when you're in 64-bit, many problems don't arise, you know, but then you see you are doing so many instructions, you are doing so many operations, and if when you run at Win32 this lot of operations shows up, then you see how much the 64-bit is fast and also how you can waste energy and instructions and power. And in 64-bit it could be much more faster. If I use the optimizations, I can look Win32 works like a performance zoom. It takes a bit longer to make some operations, you know, so I can see, oh, it's spending too much time doing this and this and this. Yeah, I don't know if it's just that, like Goku. I think the CPUs process instructions faster, or somewhat it's optimized for 64-bit. So when I use 32-bit, kind of I'm using part of the CPU that's not so modern and so optimized like the 64-bit. So it runs slower, so it acts like a zoom where I can see, oh, it's spending too much time doing the same things. I saw there are so many things I do repeatedly, and in 32-bit seems to work much slower. What's the point? Because if I run the same code I optimized in 32-bit and now it's running a bit faster in 32-bit, when I go to 64-bit I will use less battery and probably be much faster too, you know, much faster than it was. You know. Yeah, it's a bit. It handles. You are right. 64-bit handles more data at once than 32-bit. This seems to be the obvious thing because okay, in a single burst of data, I'm in a single bus clock. I pass more data, but it's not just that. Yeah, it's not just that. I think with modern CPUs are more prepared and have more. The 64-bit engineers are more skilled or have better techniques to make CPUs, and they didn't work that much or didn't have that knowledge for doing the 32-bit architecture, do you know? So I think the 64-bit architecture somewhat is much more, let's say,
source code in the GPU, do you know? Hardware code, I don't know how it's called, firmware. The 64-bit architecture is has much more engineering than the 32-bit architecture. There, I think they applied so many good techniques for, and sort of it's good that in some platforms you can still program in 32-bit, because it happens that when you're in a super fast machine with 64-bit, many things you don't know certain things go so fast that yeah, some things run so fast in 64-bit that you do things, many repetitive tasks that are not needed, and you don't see because the CPU just runs them too fast, you know, and you don't see how bad is your code, you know, because and how much is lower it get a long time, because you have many bad decisions, and so when you run in a slower, maybe you could simulate that with a slower clock, but as incredible as it is, there's no easy way to run a. It's not easy to make all the computer runs slower, do you know? if if you don't give the pulse to the run, maybe the memory goes all out of sync. Nå skal vi se, om vi kan nå det andet flag, som vi stoppede lige før. Så skal de der biler bare flytte sig fra midtersporet, for der skal jeg ligge. Flyt dig. And you know, it's interesting because we still have a fast machine, but the 32-bit counterpart runs slower. So you have the comfort of using a fast machine, but debugging with a zoom, you know. It's very interesting this in Intel architecture. And you know, ARM may look open source, but open source for what? For big companies who can create chips for that, who has the technology. Again, will be the big companies, right? It's an illusion of open source. They call it just to grab the client, the customers from Intel, so they take over and then they apply. Once they dominate everything, what you know about domination, Black when there's only Intel and there's not AMD, or when there's only ARM and there's no Intel and AMD, right? What happens, guess? Do things get better? Unification. Do you know what happens with unification? The point is not always make things easier, because people, it's strange, but people don't if you want easy things, you would make, you know, a steak that you could drink like water.
and taste like nothing. People don't want to use these things or just plain things. Sometimes we want some meat that's not so soft. We want something more crunch, more consistent. So sometimes in computing, we seems to think I want always easy. It's not how things work. Or you may think rationalize, make it rational. Oh no, computer things should be easy. But if it's too easy, people lose the ability to deal with things that are not easy, problems that are are naturally complex too. And if you lose this ability, your biological brain, and if you don't train your brain for this complex matters, your brain will be like a baby trying to deal with a computer. To know what's a baby trying to do with a computer. This is a regression of years and years and years. And this sort of what I see when there's easy to use programming languages and that don't make you touch the complexity of reality. Things are made so easy that you eat digested food like an old grandpa do. Pre-digested food. And this is still slow, but it's much faster. Much faster. And now I want to discover why damn Christ, for Jesus Christ and for the sake of the Senate, why it's so slow. Why is damn Christ so slow, and why it's so bad? It appears, and then he appears and appears again. It's so trash, and now it's blocked. It's not responding to mouse events, and then start responding again. And then I try to scroll, it doesn't scroll. It's a nightmare. I don't know what's happened, and I cannot figure it out. No, I'm not done. I'm trying to find, and look, there are so many strange things. I could still not realize. Can you see? Every 30 seconds happens something here. I try to stop when this happens again, but I cannot figure out what's happening. I don't know what's that. I'm going to try to explain. Very old computers had just one core. This is about 12%. Yeah, I tried to debug, but I cannot catch. 6% is half an entire CPU load. You may think it's not much because it's many cores, but imagine an old computer had only one core, and it ran Windows 95, 98, XP. Do you know how I can spend almost entire CPU every
30 seconds for nothing. I'm not doing anything. I don't know what's happening. I try to stop. I try to predict when it's going to happen again, but I cannot find out. I stop here, but I know. Oh my gosh. Okay, F5. I try to stop, but I cannot discover. And sometimes it's short, it's so furtive, you know. Look how crazy it is. It's a joke. Christ, let me see. Christina, det er du muligvis. What? Jeg skal glædeligt fortælle dig det på et tidspunkt. Wait. Det har noget at gøre med den Look, Amigaen. I have a ticket to ride. Okay, let me see. Again? No, let me see. Jeg vil sige, styringen er faktisk ret svær heri, fordi du har så langsom opdateringsrate på billederne. What? Jesus, I have a ticket to a hint, do you know, because it's incredible. It's all I asked for, because without it, I cannot find this whole code. When this happens. Hvor vi tester 4 forskellige afdrøjninger fra den originale af til Commodore 64 version af afdrøjen, lige nu til Amiga version af afdrøjen. What happened? I failed. Bagefter, som det sidste. Doesn't help much. It seems what it's doing. I doubt. What's this I doubt? Next screen update. Minus current nanos. If why I don't understand why this is what. This is nanos 1 second. I can see the code. It's possible to see. No, it doesn't. It doesn't show. Let me see. Can I enable this? Ah, it's interesting. I can just click. I didn't know I could do that. Now it's profiling. Ah, let me see. Checkpoints. Det er noget af de checkpoints. Now if I break, I can break. Ah, then it prepares the data. Interesting, let's see. I didn't know I could do that. So easy. Okay. Let me see. Ah, okay. Okay, draw children. I think I can open details. Okay, and let me call functions as self CPU
still it's spending a lot of time at dynamic cast. Now, just a moment, I need to create a new custom. This won't help. It's good at the size for coding, you know. Customize colors. I'm gonna call this theme where I am light. Okay, I'm going to call it light code. Light code. Okay, this is light. Why Comic Sans? Comic Sans. Okay, this is light code theme. Light code will. I'm using Comic Sans because I feel that I code better with that. But when I need like sort of a professional, so light code will be like this, you know. The light one. Let me copy the light one and call it light. No, no. The light one will be different. Where are you? Fonts. I'm gonna restore the defaults. No, except for code. Code I will use 14. Then for every other watch use the phone. Environment is the phone. Let me see if it's a bit better now. Close. Okay. Basic. I use the Comic Sans because I felt faster, but I don't know if I got faster. I found it easier to click on things. Okay. Now I'm going to do profiling. The book performance profiler. CPU usage. Okay. I'm going to start profiling. I was about to no. I was discovering some interesting things about the code and some things I can do. I have idea about string to store in the string a hash code for using the map, you know. I want to create in the string a pointer, a portion where I keep a hash code, use it for maps. So I don't need, but I don't know if it's worth calculating a hash code for the string if the calculation is very fast, pre-calculate. So I'm sort of trying to make. Look how slow. I don't know why it logs. Can you see? Okay. First thing, it's too slow. Even this computer is next to me. The hover here is not. The hover is very fast. Let me see a hover. Where there's hover? The hover is very fast. But why? Look now. Lights locked. Then it responds so slowly. And I'm going to change this also. The colors. This is really annoying. This is blocking somewhat. The guy that I cannot abstract that much with those bugs. The font disappears. It doesn't. I think it should do like here. It
selects the entire line, and the entire line can be is selectable. No, okay, I don't know. Look, it's locked again. Oh my gosh, look, this is crazy. No, and somewhat I feel so bad. Oh Jesus, what's no? Okay, this I can abstract, I can ignore. But look, I know I cannot. Ah, Jesus, so bad. Okay, but okay, I want to check something. Let me see. It's a bit hotter. This sweater is kind of annoying. Do you know Curitiba has a problem? It almost many times during the day. If I tear off the sweater, I will feel cold, and I may even start, doing this. But if I feel hot. It's so bad. I'm feeling so annoyed. I'm gonna get crazy. Oh my gosh. Okay, the hot pad. Okay, it seems it's spending all time drawing the string. Okay, 8%, a lot of time here. Okay, text raw. It also expends a lot of time. Let me see. Look, it's spending this time to get this structure. Just 70.70%, but I want to squeeze this. Why? Yeah, I want to get this. Okay. Look, in the entire program, how much time it spends here. Let me see again. How I enter this. Okay. I never see a assert here. It only annoys me. Okay, get a sock. Get a sock is very slow. It spends this time calculating the hash, but I don't know, is it worth saving this time? I don't know if I can actually save time here. And this equal, okay, I'm gonna even write it down. I'm gonna do 2 runs and write it down. I'm gonna call it I Christ. I need a notepad fast. Why Visual Studio Code so slow? Okay, oh my gosh, okay, it's there already. Save as. I want to save anywhere. Okay, profile 2020. Faster, Camilo! Me 7 UWP clock verse. May I remember this day? Okay. So hash map string hash map string. This is not much meaningful because if I run for more time, it's more important that to see that equal elements is taking hash map and equal elements string takes 0 12%.
Oh, my eyes closed. Where let me close this. Okay. Salary 18%. And the hash map, the hash is taking 0.0 hash. Okay. I want to try to squeeze this a bit. I'm gonna run again and try to, no, it's not like that. I'm gonna profile again. The book, performance profile, start, stop. Okay, let's do it again. Musikversionerne holder der også vand i spanden, det synes jeg. Det var en lille godt. I don't know why it blocks. Jeg tror, den er lidt gavmild med tiden herhjemme. Points. Okay. Det er alligevel meget godt, den kan komme med 180. Så kan jeg skifte gear og så lave en julespil. Det er sgu meget godt klaret på 180. Jeg skal nok lære til at chatbeskeder bagefter. Jeg er dybt fokuseret, hvis vi skal nå i mål her. Vi ikke skal høre Kære sidde og sige, at de der mærkelige lyde kommer ud af ham. I want the details, functions, self-CPU, where is spending more time. Dynamic cast is still 808%. Where? I'm trying to fix this color. Dynamic cast, get frame. I'm doing most of it. I want to cast to frame. Do you know, user frame is defined at all Aura. It used to be a core thing. You can, do you know, this can be much faster, much faster. Interaction. At interaction, I think it's worse if it's a frame. You set the frame member. By default, let me see. In a further run, I discovered that
the time spent at all dynamic casts is 0.8%. And the time spent at this gosh, close. Damn Christ. Where are you? Okay. And the other report. The dynamic cast. Where's the dynamic cast? Here. 969%, 069, and the color. Only Amiga makes it possible. Vi nåede i mål i en outrun i dag, og det var på Amiga. Det er satme træt af. At det er lige nok, det er Amiga-versionen, vi når i mål nu. Hold nu op. Nå, hvad skrev jeg op? Den skrev den mega lang. Hold shit, jeg griner stundet på bordvaskeren. Nu er det stundet med vand, vand over det hele. Flot med, hvis man sammenligner med Pong. Ja. Pong, det er også et godt ord lige der, Christina. Det er også et fedt spil. Det er også på Amigaen i Pong, så jeg nu. Men findes også i ca2-version. Versionen kan bruges nogle gange før om på en del af det skal. Jeg synes, det var rigtig svær arcade-version. Det var rigtig svært at nå tiden i arcade-versionen. Men det er jo den. Man bliver nødt til at starte ud med den, for ligesom at se, hvor er det hele det kommer fra. Det er et godt ord. Det er det er de gamle stokke, der giver den bedste vin, ikke? Men guys, nu har I set Amiga-versionen. Så lad os gøre noget ved det. Nu kan se, klokken er 21:01. Og det betyder, at vi skal til at se den sidste surprise, jeg har til jer. Og den sidste surprise er mega svær, men vi kan gøre noget ved det. 5 minutter tv. Tak skal du have. Det er mit nye layout, jeg har lavet til brug til, når jeg gerne vil streame noget med konsoller og sådan nogle ting. At jeg kan streame lidt anderledes, end jeg er afhængig af, at jeg sidder og spiller mærkeligt på de forkerte billeder og så videre. Og tænkte, at jeg lavede jeg har stadig de andre, jeg bruger stadig de andre, men jeg vil lave et, jeg kan bruge til en gang imellem kan lave noget konsolstream og så videre. Hvor er pausefisken? Der er ikke nogen pausefisk. Beklager mig. Jeg vil have serveret. Hvad skal der servere på det? Jeg håber, I fik jer. Super 40. Velkommen til alle sammen. Velkommen til alle lurkere derude også, der sidder og ikke siger noget, som bare er med. Velkommen Promik også. Velkommen til ca2, som faktisk kom til tiden i dag. I lang tid til, det er dejligt at se dig, ca2. Også selvom du skal brokke dig, så gør du det på den gode og den rigtige måde. Det elsker jeg dig for. Jeg håber, at du ved. Ja, der står Fun Looks på fjernsynet. What's not to like? Jeg vil altid bruge. Ja, der står Fun Looks på fjernsynet. Og det er som sagt noget, jeg har lavet også 3D. Jeg fik idéen i går, og så tænkte jeg, nu tager jeg på, og så var det lidt over 4, så fik jeg noget at spise, og så gik jeg i gang. Og det er derfor egentlig, jeg har lavet alt det her sjov i dag.
The stream is lagging, I don't know why.